capisco dissi, bene, petit parlicon, il mio avvocato, vi darò, il suo numero, Giulia, non esser, infantile, dis Maria, possiamo, risolver questa, situazione, da adulti, sono stata, adulta, per 10 anni, resposi, ora il vostro, turno ascolta, disfranco, cambiando tattica, sappiamo che sei arrabbiata con Marco, forse ha fatto degli errori, forse potevamo esser più sensibili ali Tuesdays begins ma questo non significa, che devi distrugger tutto, non sto distruggendo niente, dissi, sto semplicemente smittendo di costra su fondamenta marse la casa, intervenne l'avvocato Martinelli, un bene di famiglia anche se tecnicamente di tua proprietà si sono dell'implicazione morali, la implicazione morali, lo interruppi, sono che una famiglia ha trattato male, una donna per 10 anni e ora deve affrontare la conseguenza Giulia, dis Maria, e per la prima volta la sua voce aveva un tono quasi supplicevole, quella casa significa tutto per noi, e dove Marco è cresciuto, dove abbiamo I nostri ricordi, e dove io ho vissuto per 10 anni sentendomi, una spite indesiderata risposi dove mi avet, fatto capire ogni giorno che non ero abbastanza buon per la vostra famiglia, non vero, e verisimo, dissi, e ora cheho il petir, di cambiare, la cos, lo stoius, cosa vuia, cheese, franco bruscamente dei soldi, possiamo offrirti una compensazione, per la stare la casa, nan voglio, I vostri soldi, resposi, voglio, la vostra, assenza, dalla mia vita, questo è irragionevole, dis l'avvocato, Martinelli, sono sicuro che possiamo trovare un compromesso, l'unico compromesso, dissi, che voi accette, la realtà, la casa è mia, il matrimonio è finito, io non ho intenzione di cambiare idea, dopo che, se ne furono andati, sia mai, il mio avvocato per informarlo della visita, non ti preoccupare, mi dis non, hanno, nessuna base legale, per contestare la tua proprietà della casa, stanno, solo cercando, di intimidarti, e se infastidarmi, allora, prenderemo, provvedimenti, legali dice, hai tutto, il diritto, di vivere in pace, nella tua casa, e la settimana successiva, fu, unsusseguirsi, di, telefonat, visit, inaspetate, tentativi di, mediazione da parte, amici comuni, tutti sembravano, pensar che, stessi esagerando, che stessi buttando, via un matrimonio, per orgoglio.maio, sapevo la verità non stavo buttando via niente, stavo finalmente raccogliendo il coraggio di pretender, quello che meritavo rispetto, dignità amore vero. Il momento decisivo arrivò quando Marco si presentò alla porta con un mazzo di fiori e un'espressione contrita. Giulia Diaz, ho parlato con I miei genitori, ho messo dei limiti, ho detto loro che, se vogliono avere un rapporto con me, devono rispettare te come la hanno presa. Cheesy anche se dalla sua espressione, potevo immaginare la risposta non bene amias, mia madre ha pianto mio padre, era furioso ma ho tenuto duro, ho detto loro che se mia moglie che mariti, un bel gesto Marco dissi sinceramente, ma è arrivato troppo tardi perch troppo tardi, sto facendo quello che mi hai sempre chiesto di fare, lo stai facendo, perch ti ho la stato, spiega nan, lo stai facendo, perch sei una differenza ma lo sto facendo conta qualcosa. Canta dissi, ma non abbastanza, per salvare il nostro Marco mi guardo, con gli occhi, pieni di lacrime, Giulia, ti prego, dammi un'altra possibilità, Marco dissi, generalmente, tu hai avuto 10 anni di possibilità, e ogni volta, che ne avevi, bisogno hai scelto, loro in vis, di me, ma ora ho, scelto te, ora hai scelto di, non perdere la casa caresi. Non è la stessa cosa. Marco Rimes, in silenzio per un lungo momento, poi lento, hai ragione dis, sono stato un codardo, e ora è troppo tardi, di concordai, è troppo tardi, posso almeno chiederti, di esser felice, dis asciugandosi, gli occhi, poi resposi, io ti auguro,
lo stesso, dopo che, Marco se ne fu andato, mi sedetti nel giardino della mia casa e guardai il tramonto su Firenze, per la prima volta, in 10 anni, mi sentivo veramente, libera. Il giorno dopo, ricevetti una chiamata, inaspettata, era Francesca, la cognata, che non mi parlava da mesi. Giulia, dis la voce incerta, posso vederti, vorrei scusarmi, per cosa cisi, per tutto, dis, per cum ti, abbiamo trattata, per cum ho permesso che succedas, per non aver, avuto il coraggio, di difenderti, per ciora, cisi, perch Marco, mi ha raccontato, quello che è successo con, I nostri genitori, dis e mi sono resa, conto che avevi, ragioni su tutto, ci incontramo, in un caffè nel centro di Firenze, e per prima volta, in anni, Francesca mi parlò come una persona, non come una nora scomoda mi dispias, davvero, sapevo che I nostri genitori ti trattavano male, ma era più facile, ignorarlo che affrontarli, lo so, dissi, anch'io, ho ignorato, molt cos per mantenor, la pace, ama tu hai, avuto il coraggio, di andertin, io non si la ho, mai avuto, non mai troppo tardi per inizir, dissi possiamo, essere amicis, anche se tu Marco, divorziate mi piacereb, resposi sinceramente, 6 mesi dopo, il divorzio, fu finalizzato, Marco si trasfor, in, un appartamento, vicino ai suoi, genitori, io, rimasi nella mia, villa finalmente, padrona della mia vita, Franco e Maria non mi parlarono, mai più ma non mi importava, avevo imparato che la privazione, di persone che non ti rispettano non vale, niente. Marco, sorprendente inizio, avvenimi, a trovare di tanto in tanto, non cum ex marito, ma cum amico, aveva imparato, troppo tardi per il nostro matrimonio, ma non troppo tardi per la sua vita, a metter dei limiti, con I suoi, genitori sai, midis una volta, mentre prendevamo, il caffè nel giardino che ora era solo mio, il nonno aveva, ragioni su di te, in che senso diceva, sempre che, eri la persona più forte della famiglia, io non, si credevo, pensavo che fossi, solo docile, ma ora capisco cosa vedeva una donna, che sapeva aspettare, il momento, giusto Marco, una donna che sapeva, quando era ora, di smetta, quella sera, mentre cenavo, da sola nella mia cucina pensai ali, parole di nonno Giuseppe, promettimi che non lasciare, che ti trattino male, promettimi che quando saprino, la verità tu ricorderai, quanto vale, avevo mantenuto la promessa, e, finalmente per la prima volta, in vita mia, sapevo, esattamente quanto valevo, fin della storia volt, il regalo più grande che possiamo fare noi stessi e, il coraggio di andarsi da situazione, che non si valere sana. La storia, di Giulia si ricorda che l'amor vero include, sempre il rispetto, e che non è mai troppo tardi per seguire, la dignità la comodità. Il suono, del chiave, nella serratura, mi sveglio, alle 7 di domenica, sera, Marco era tornato dalla sua battuta di pesca, probabilmente aspettandosi di trovare la solita, moglie sottomessa pronta a preparare la cena e a finger che tutto fosse normal in vis mi trovo seduta, al tavolo della cucina, vestita elegantemente, con I documenti di divorzio, disposti davanti, a me cum carta da gioco, in una partita che avevo giovent, Giulia disposando la borsa da pesca, e guardando la scena con confusion, cosa stas succedendo, buonasera Marco resposi, con calma cum, è andata la pesca, bene ma. I suoi occhi cadero sui documenti, cos'è questa roba, I documenti di divorzio dissi semplicemente li ho fatti prepara dal mio avvocato, Marco si sedette, passantemente sulla sedia di fronte a me, il volto che passava dalla confusion alla shock. Giulia, cosa stai dicendo, non puoi esser seria, sono serissima risposi più seria di quanto non sia mai stata in vita mia ma perch cosa ho fatto, la domanda era casu ingenua casu completamente priva di consapevolezza che quasi,
mi fis, rider, cosa hai fatto macomi, hai lesciata sola nel giorno del mio compleanno parendo a pesca perdici, eni mi hai trattata come uno spite nella mia stessa vita. Hai permesso ai tuoi genitori di umiliarmi, di accusarmi di aver manipolato Tonano, di trattarmi come una ladra, ma io ti amo, disdebolmente no. Marco risposi tu ami l'idea di me. Ami avere una moglie che cucina pulis, si prende cura della famiglia, e non si lamenta. Ma non emi me come persona. Marco guardo di nuovo I documenti, come se sperosi che comparesero. Giulia possiamo ender, in terapia di coppia, possiamo risolver i nostri problemi, right te Marco, il problema non siamo noi, il problema, che tu non hai mai avuto, il coraggio di difendermi, dalla tua famiglia, il problema, che preferisci la loro approvazione il mio rispetto non è vero, quando tua madre mi ha accusata di aver manipolato il nano, tu non hai detto una parola quando tu padre mi ha proposto di vendere la casa che ho ereditato legalmente, tu hai annuito quando tua sorella ha smesso di parlarmi, tu hai finta di niente. Marco si passò le mani tra I capelli, un gesto che faceva sempre quando era sotto stress. La mia famiglia è importante per me, io no. Sti anche tu sei importante, ma ma loro vengono prima complete, lo hanno sempre fatto e sempre, lo faranno. Giulia, per favore, possiamo sistemare la cosa. Parlerò con I miei metterò dei limiti. È troppo tardi, Marco dissi, alzandomi dal tavolo, avavi dici, anni per farlo, avavi dici, anni per seguir, mi invis, dillo, e ogni volta hai scelto loro ma la casa. Confermo con la casa, ecco alla fine, si riduceva, sempre, a quello, la casa è mia, Marco, legalmente, ufficialmente, completamente mia, tu dovrai trovare, un altro posto dove vivere, non puoi buttarmi fuori, dalla casa, dove sono posso io sto facendo, risposi con fermezza, questa non, e poi la casa dove sei cresciuto, e la mia, casa ceho, ereditato da Tonano, perch me la sono meritata. Marco si also di scatto, la sadia che cad, all'inditro con, un rumor, sordo, non pui distrugger dici anni di, matrimonio per una questione di, non sto distruggendo, niente dissi, sto semplicemente smettendo di finger che questo matrimonio funzioni, e dovrei andare dai tuoi genitori suggeri, sono sicura che saranno, felici di accogliere, il loro figlio prediletto. Marco, mi guardo come se non mi avesse mai vista prima. Tu non sei più la donna che ho sposato. Hai ragioni, concordai, la donna che hai sposato era disposta a farsi calpestare per di mantenere la pace. La donna che sono ora ha imparato a rispettare se stessa. Chi ti ha messo questa idea in testa? È stato qualificato, nessuno mi ha messo niente in testa. Marco ho semplicemente aperto gli occhi e Marco Rimes, in silenzio per un lungo momento, poi recalls la sedia, e si sedet, di nu, e se io cambiassi, e se parlassi davvero con I miei genitori, se mettessi dei limiti, sarebbe un bel gesto, dissi ma non cambierebbe nulla, il danno è fatto, Marco non posso più fidarmi di te, Giulia, per favore, la decisione è presa, dissi con finezza, pui fermare. I documenti volontariamente, o possiamo farlo, attraverso gli avvocati, ma in ogni caso, questo matrimonio è finito, Marco guardò I documenti per un'ultima volta, poi alzò gli occhi verso di me, quanto tempo ho, una settimana risposi poi prender la Tuesday così andertin, entro domenica prossima e poi inizieremo, entrambi una nuova vita. Quella sera dopo che Marco ebbe fatto la valigia, e se ne fu andato dai suoi genitori, mi sedetti nel salotto della mia casa, la mia casa, e chiamai la mia migliore amica, Giulia, come è andato il compleanno. Mi dispiace di non aver potuto venire, ma con I bambini malati, non preoccuparti, dissi in realtà, ho una notizia da darti, buona o cattiva. Dipende dal punto di vista. Risposi ho chiesto il divorzio a Marco. Il silenzio dall'altra parte del telefono durò quasi
a lungo, che pensifos, caduta la linea, alina ci sono, disfinamente, e solo che, wow, non mi l'aspettavo, nemmeno io, fino a iri amici, ma, miha, lasciata, sola nel giorno, del mio compiano, per andar a pescar, e ho capito che non potevo più, continuare casu, cum, la pressa, mail, dissima, era, inevitable, non potavo, più finga, di esser, felice, in un matrimonio, dov'non, ero rispettata, e la famiglia, di Marco, ancora non, lo sanno, risposi ma, immagino che, lo scopriano, presto. La scopert, arrivo il giorno dopo quando Franco chiamò Marco per invitarlo a cena e Marco fu costretto a spiegare perché stava vivendo di nuovo nella sua vecchia camera da ragazzo. Il telefono squillo alle 9 di sera, era Maria, e Dallas, sua voce, si capiva che era furiosa, Giulia, descenza, nemmeno salutare, cosa credi, di star facendo buonasera, Maria, risposi educatamente. Come stai, non fare, la spiritosa con me, sibilo Marco, si hai hadito che, vuoi divorgia hai perso la testa, al contrario dissi, penso di averla ritrovata, questo è ridicolo, non pui distrugga, un matrimonio per un capriccio, non è un capriccio, Maria, è una decisione, ponderata basata, su 10 anni di, mancanza di rispetto, la sua voce sauc noteva. Noi ti abbiamo sempre trattata come una figlia mia, avete sempre trattata come una, nora scomoda che dovevate sopportare caressi, se una differenza, ascoltami bene, ragazzina Maria, e il suo tono si fis, minacioso se pensi di poter tener quella casa dopo, aver divorziato, da Marco, ti spagli, di grosso, la casa è mia per diritto, ereditario. Resposi, con calma il matrimonio non c'entra, niente vedremo cosa dice, il giudice dirà, che avete parso, una volta quando, avete cercato, di contestare, il testamento, dissi, di nuovo, Maria riattacco, senza salutare ma, sapevo che quella, non sarebbe stata, la fine della storia, infatti, 2 giorni dopo, ricevetti, una visita, Franco e Maria si presentarono, alla mia porta aliato di sera, accompagnati da un uomo che non conoscevo, Giulia, dis Franco con falsa cordialità passiamo, entreremo, parla con te dipende resposi ce, il signore convoy sono, l'avvocato Martinelli dislumo, porgendomi un biglietto di visita rappresento la famiglia Rossi. Ho messo la casa ufficialmente, a mio nome, fino a quel momento. Anche se l'avevo ereditata, tutti I documenti erano ancora in fase di trasferimento, ma ora ogni carta, ogni atto, ogni certificato porta il mio nome, Giulia Marchetti, non più Giulia Marchetti Rossi, solo Giulia Marchetti, perciò deciso che è arrivato il momento di smetta di essere la nora sottomessa che accetta tutto in silenzio. È arrivato il momento di essere la donna che, Nano Giuseppe vedeva, in me forte, independent, degna di domani quando Marco tornerà dalla sua battuta di pesca, avrà una sorpresa, troverà, I documenti di divorzio sul tavolo della cucina, insieme alle chiavi di casa e un biglietto che dice, semplicemente, ora puoi tornare dai tuoi la casa è mia. Cosa succederà quando Marco scoprirà che Giulia ha preso il controllo della situazione, come reagirà la famiglia Rossi quando capirà che la donna che hanno sottovalutato per anni ora detina tutta la carte, il capillo terribile, la conseguenza della sottovalutazione, di una donna che conosce, il proprio non dire niente, mi interrupt, promettimi solo una cosa. Promettimi che, non la sori, che ti trattino male. Promettimi che, quando saprono, la verità, tu ricorderai, quanto vali, Nano Giuseppe, mork 3 giorni, dopo, nel sano, tenendo la mia, mano, io, ero l'unica, presente, perch Franco, e Maria, erano, e una, cena di gala, e Marco, era in trasferta, di lavoro. Il funeral, fu un evento, social per la famiglia Rossi.
Franco e Maria risetterono la parte figlia Larati, risvando la condoglianza di tutta Firenze, come se fossero stati loro a prendersi cura del vecchio negli ultimi anni. Marco indossò il suo abito migliore, e fece un discorso commovente su quanto amas il nonno. H se negli ultimi 6 mesi l'aveva visto forse 3 volte.io. Rimasi, in disparte, vestita di nero guardando questa performance teatrale, il momento in cui la verità sarebbe venuta a galla il testamento, fu letto una settimana dopo il funerale, nello studio del notaio Benedetti. Franco e Maria arrivarono con l'aria di cista per ereditare un regno. Marco sembrava nervoso ma Francesca aveva persino preso un giorno di ferie per esso presente. Il signor Giuseppe Rossi iniziò, il notaio, alla stiato disposizione, molto specifiche per la distribuzione dei suoi beni. Franco si Rodrigo Sella, sadia pronto a sentire il suo nome. Gli appartamenti, in via dei Servi, via del Corso e Piazza, Santo Spirito vanno al figlio Franco Rossi insieme e un conto corrente di 200.000 euro. Franco Soros soddisfatto 3 appartamenti nel centro di Firenze valevano almeno 1 milione, in milione e milo 1 milio, più la rendita degli affitti. L'azienda di Consulenza Rossi and Associati va el nipote, Marco Rossi, insieme alle relative partecipazione, e un conto corrente di 100.000 euro. Marco, a nu visibilmente slevato, l'azienda non era un granché, ma era, per sempre qualcosa. Alla nipote Francesca Rossi va il conto di investimenti, presso la Banca Medici, per un valore di 50.000 euro. Francesca sembrò delusa ma non disniente. E infine continue il notaio, la villa di famiglia in via dei Bardi, con tutti I suoi contenuti eredi. VAA, Giulia Marchetti, Rossi, il silenzio, che sigu, fu potevo sentire il ticchettio dell'orologio, e pendolo nell'angelo della friscio, il rumore del traffico della strada, il respiro affanoso di Franco, che cercava di processare quello che aveva appena sentito. Mi scusi, disfranco ma deve esserci un errore. Non c'è nessun errore, rispose il notaio con calma. Il signor Rossi è stato molto chiaro nel suo volonté, ma quella è la casa di famiglia esplose Maria. Non può lasciarla e lei. Il modo in cui le mi fis capire esattamente cosa pensava di me. Dopo 10 anni di matrimonio ero ancora un straniero per loro. Il signor Rossi ha spesso le sue ragioni, disse il notaio, aprendo un'altra cartella. Ha lasciato una lettera che spiega la sua decisione, con voce serene. Inizio a lega la parola di Nano Giuseppe, lascio la villa di famiglia a Giulia perché è l'unica persona che mi ha mostrato vero amor negli ultimi anni della mia vita. Mentre la mia famiglia era occupata con I propri affari, Giulia è stata al mio fianco ogni giorno, mi ha curato quando ero malato, mi ha fatto compagnia quando ero solo, mi ha trattato con rispetto e dignità quando tutti gli altri mi vedevano solo come un vecchio fastidio. Questa cosa VAH se lei meritata con la azione non con il sangue. Franco era diventato rosso come un peperoni. Questo è ridicolo. Impugneremo il testamento, e vostro diritto, disse il notaio ma devo avvertirvi che il signor Rossi ha preso tutta la precauzione legale necessaria. Il testamento è inattaccabile. Marco mi guardò con un'espressione che non riuscì. Shock, tradimento, rabbia. Giulia, tu sapevi, Nano mi l'aveva detto, amici ma non si I credevo, davvero fino a ora non hai pensato di darcelo. Cheese, Francesca la voce, acuta, per l'indignazione, non era compito mio, risposi, era la volontà di Nano Giuseppe. Nei mesi che seguirono, la famiglia Rossi tentò, in tutti I modi di contestare il testamento. A sincero, avvocati costosi cercarono di dimostra che Nano Giuseppe non era lucido quando aveva preso la decisione. Arrivarono persino a
che io levesi mahoni pola 2.ma nano Giuseppe Aristotle Brabo aveva fatto, esaminare la sua capacità mentale da tre medici diversi prima di cambiare il testamento, aveva registrazione video in cui spiegava le sue ragioni, aveva testimoni che confermavano la sua lucidità. Il testamento era blindato. Durante questo periodo, Marco Inizio non era più il marito amorevole che avevo sposato, ma un estraneo che mi guardava con sospetto e risentimento. I suoi genitori gli avevano fatto il lavasio del cervello, convincendolo che io avevo rubato la sua eredità. Come hai potuto micis una sera mentre cenavamo in silenzio nella cucina della casa che ora era mia cosa. Risposi a che se sapevo benissimo di cosa stava parlando, convincer il nonno a lasciarti la casa. Questa è la casa dove sono cresciuto, dove ho I miei ricordi di infanzia. Io non ho convinco nessuno, dissi con calma, ho solo fatto quello che era giusto. Prendermi cura di un anziano che aveva bisogno di aiuto ma sapevi che ti avevi lasciato la casa. La ho saputo 3 giorni prima che moris. Risposi, igli, ho detto che non potevo accettare, allora perch non hai rifiutato l'eredità, era una buona domanda, una che mi ero posta anch'io, molte volte, perch, ho capito che Nano Giuseppe aveva ragione. Ho capito che mi ero meritata, casa paio di chunk altro, Marco scos la testa con disgusto, non ti riconosco più, Giulia, sei diventata, avida, egoista, sono diventata, consapevole del mio valore caressi, sei una deficità, ma Marco non riusciva a vederla per lui. Io ero la moglie che aveva tradito la famiglia, che aveva approfittato di un vecchio paratini, quello che voleva non riusciva, e capire che per 2 anni avevo sacrificato il mio tempo, la mia energia, I mai weekend per prendermi cura di suo nonno mentre lui era troppo a vivere la sua vita. I suoi genitori peggiorano la cos. Franco e Maria iniziarono una campagna sottelma costante per convincer Marco che io ero una manipolatrice, una donna senza scrupoli che aveva ingannato un anziano vulnerabile. Tu nonno non era più lucido negli ultimi mesi senti Maria dire a Marco una sera al telefono. Quella donna ha approfittato della sua confusion. Mamma ha ragione, mi Marco dopo, Elva riattaccato. Il nonno era malato, confuso non sapeva quello che faceva. Tonano era lucidissimo era malato nel corpo non nella mente. Tu dici casu perch ti convien, e casu ando avanti. Permessi, Marco che mi guardava con sospetto, I suoi genitori, che mi trattavano come una ladra, Francesca che aveva smesso completamente di parlarmi, ero diventata la paria della famiglia, la donna che aveva distrutto l'armonia familiare con la sua avidità ma io sapevo la verità, sapevo che Nano Giuseppe aveva preso quella decisione con mente lucida e cuore pieno di gratitudine, sapevo che mi ero meritata quella casa con anni di dedizione e amore, e sapevo che la famiglia Rossi stava mostrando il suo vero volto, erano persone che mi avevano, accetta solo finch ero utile, finch non minacciavo, I loro inter essi. Il punto di rottura arrivo, 6 mesi fa quando, Franco e Maria decisero di organizzare una cena di famiglia per risolvere la situazione, mi invitarono nella mia stessa casa. Come se fossero loro I padroni e mi proposero un Giulia, dis Franco, con il tono paternalistico, che odiavo, abbiamo pensato a una soluzione che potrebbe andar bene per tutti. Sentiamo, risposi, curiosa di vedere fino a che punto potevano arrivare. Tu vendi la casa alla famiglia dis Maria, e noi ti diamo un appartamento più piccolo, in periferia. Più adatto ali Tuesday. Isigans lami Isigans ripte, BSD, dis Franco. Questa casa è troppo grande per te e Marco, e pensata per una famiglia numerosa, per che può permettersi la manutenzione, la bolletta, la tasse, e voi pensate che io non possa permettermelo,
non e una questione di soldi, interven Marco, anche se era evidente che era esattamente una questione di soldi, e una questione di soldi, e una questione di appropriaza, questa casa ha una spiego Maria, è stata nella famiglia Rossi per 3 generazioni, ha un significato, che va oltre il valore monetario, un significato che evidentemente vostro padre non condivideva. Risposi, papà era confuso, disse Franco, non capiva le implicazioni di quello che stava facendo. Vostro padre capiva perfettamente, dissi alzandomi dalla sedia, capiva che tipo di persone eravate, capiva che avreste trattato la sua memoria come un bancomat, capiva che l'unica persona che l'aveva amato davvero ero come osai esplos Maria. Noi abbiamo amato Giuseppe Pio di quanto tu possa immaginare. Voi avete amato I suoi soldi. Risposi, se una differenza, la cena fin male, con Franco, che mi minacciava di cose legali, e Maria che mi accusava di aver distrutto la famiglia. Marco rimase in silenzio diviso tra la luta verso I genitori, e quello che sapeva, e sar giusto, di quel giorno. I rapporti si deteriorano. Marco iniziò a passare sempre poco tempo fuori casa, spesso dai suoi genitori, lastandomi sola nella villa che tutti consideravano rubata, e casu arriviamo e oggi, al mio 32° compleanno che avrei dovuto passare, circondata della famiglia, e che in vis, sto passando da sola, con una torta fatta, in casa e la consapevolezza che il mio matrimonio finito.mi, mentre accendo la condoline, esprimo un desiderio, sorrido, per quello che Marco e la sua famiglia non sanno, e che 3 mesi fa ho fatto qualcosa che cambierà tutto per sempre. Il silenzio della casa mia vols, come una coperta, fredda mentre guardavo la torta di compleanno che avevo preparato per me stessa con la su 32 candeline che aspettavano di essere access. Era il 15 marzo, il mio compleanno, e per la prima volta in 10 anni di matrimonio ero completamente sola. Marco aveva lasciato un biglietto sul frigorifero quella mattina. Ciao Giulia. Sono andato a pescar con I ragazzi. Torno domenica sera buon compleanno. Nemmeno una firma, nemmeno un bacio sulla carta. Solo una nota sbrigativa, come se stesse comunicando con la donna del Pulzi. I mai suoceri. Franco e Maria Rossi avevano chiamato il giorno prima per dire che non potevano venire alla cena che avevo organizzato. Abbiamo un impegno importante. Aveva detto Maria con quel tono che usava quando voleva far capire che qualco importante di me, magari la prossima volta. Aka mia cognata Francesca aveva trovato una scusa dell'ultimo minuto. Mi dispiace, Giulia, ma Luca alla febbre e non posso lasciarlo. Una bugia, considerando che l'avevo vista postori foto su Instagram della festa di Anamica proprio quella sera. Casu eccomi qui nella cucina della casa che tutti considerevano proprietà della famiglia Rossi, circondata dai resti di una cena per 8 persone che avevo cucinato da sola. Il pollo arrosto si stava raffreddando, la verger griglie stavano diventando molle, e il tiramisù che avevo preparato con tanto amore sembrava accusarmi dal frigorifero. Ma quello che la famiglia di Marco non sapeva, quello che nemmeno Marco sapeva, era che questa casa non apparteneva più a lui. Da 3 mesi ogni mattone
ogni piestrella, ogni centimetro di questo posto era legalmente mio.la storia, inizio 2 anni fa, quando il nano di Marco, Giuseppe, Rossi, si amalogament, era un uomo di 85 anni vedovo 12, che aveva costruito un piccolo impero immobiliare, partendo da niente. Possedeva 400 metri quadrati, nel centro storico di Firenze. Più altri 3 appartamenti in città e un canto in banca che nessuno della famiglia aveva mai visto, ma che tutti speravano di edit r.io, ero l'unica che si prendeva cura di lui, mentre Franco e Maria erano troppo occupati con I loro impegni sociali, mentre Francesca era sempre in viaggio per lavoro, mentre Marco passava I weekend a giocare a calcetto o a birbera con gli amici. Io andavo a Nano Giuseppe ogni giorno. Gli portavo da mangiare, lo accompagnavo alle visite medic, mi sedovo accanto al suo letto quando non riestiva a dormire per il dolore. Giulia mi dissuna sera mentre gli sistemavo I custini, tu sei l'unica di questa famiglia che ha un cuore vero. Nan dire che su nano resposi e che se sapavo che avova ragione, tutti vogliano bene, tutti vogliano bene ai mai saldi, discon, un sorriso, amaro, ma tu vieni qui quando, non sei, nessuno, agarde, tu mi porti, I biscotti, che faccio fatica, a masticare, perch sai che mi, piacciono, to mi ascolti, quando racconto, la stessa storia per la centesima volta, era vero negli ultimi 2 anni della sua vita, ero diventata la sua confidente, la sua amica, la figlia che non aveva mai avuto. Mi raccontava della sua giovinezza, di come aveva costruito la sua fortuna mattone dopo mattone, di quanto fosse deluso dal comportamento della sua famiglia, sai cosa mi fa più male, mi cheese una volta, mentre guardavamo insieme un vecchio album di fotografi. Che mio figlio Franco pensa che tutto quello che ho costruito, gli spetti di diritto, non ha mai lavorato un giorno in vita sua, vive dei soldi che gli do ogni mese, ma si comporta come se fosse Louis, il padrone di tutto. Franco infatti non aveva mai avuto un lavoro vero, viva di rendita grazie alla generosità del padre, passando la giornata al circolo del golf e la serate a cena fuori con gli amici. Maria sua moglie era uguale, una donna che aveva sposato Franco per I suoi saldi e che ora si comportava come se fosse la regina di Firenze. E Marco, cheesy, se temivo la risposta, Marco, bravo ragazzo, disnano, Giuseppe, ma debol, fa tutto, quello che, dicono, I suoi genitori, non ha mai avuto il coraggio di prender una decisione, da solo. Aveva ragione e su questo, Marco, a 35 anni, si comportava ancora come un adolescente che cercava l'approvazione dei genitori. Lavorava nell'azienda di famiglia,
una piccola società, di consulenza, che franco, aveva, irridato, dal padre, e che ora, gestiva, con scarsi, risultati, ma solo perch, I suoi, genitori glilo, avevano, imposto, Giulia, mi disnano, Giuseppe una sera, poco prima, di morire, voglio, che ti sappia, una cosa ho cambiato, il mio nano, non parliamo, di questi, costasi, anche se, sapevo che il momento, si stava, avvicinando, devo parlorn, insistet, perch quello, che sto, per far cambiare tutto, ho, la stato, la casa, a te. For me, di colpo, pensando, di, aver, sentito, mail, cosa, la villa, e tua ho fatto, tutti I documenti, con il notaio, la settimana spressa, quando moriero, questa casa, diventora di tua, proprietà, manano, io non posso, accedere, balbetai, questa e la casa di, famiglia. A Franco, a Marco, questa, casa appartiene, a Cise, la Marita, disconvosi, e tutte la sei, meritata, prendendoti, cura di, un vecchio, quando nessun, altro voleva, farlo, ma, laugh amiglia, cosa durano, la famiglia, scoprire che la, azione, hanno conseguenze, dis nonno, Giuseppe, Franco Avergli, appartamenti, in affido. Che gli daranno, una, rendita, piuche, sufficient per il suo stile di vita. Marco avrà l'azienda. Ma questa casa, va, te nano, io nan, so casa dire,